Hello, good evening, viewers. Welcome to another POLISO talk show. It's another Tuesday, and by the way, it is the last edition of the month of August, and it's the 31st day of the month. And wherever you are, thank you so very much for joining us again, as we are back again to bring you another very interesting, of course, as always, interactive edition of the program. We apologize because we could not be here last week due to some circumstances beyond our control, but thank God we are back here today to discuss about security matters and others related to that in the country. And as always we do, we are with the Gambia Police first, and the PRO is already here, and so we can discuss on issues as we always do in this program. If you are joining us for the first time, welcome and thank you for joining us. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maan mbégte bu baax a baax beneen yoon bokkaat ak yéen ci beneen POLISO talk show mooy édition bi nga xamante ne ñoo waxtaane wàllu kaaraange ci réew mi comme ni ñu koy baaxoo di defee talaata bu nekk bu waxtu bi jotee juróom benn waxtu ci ngoon ba juróom-ñaari waxtu ñu waxtaane li nga xamante li aju ci wàllum kaaraange réew mi ak lépp li nga xamante ne mooy li aju ci benn mbir moomu leen ñu ànd ci nag ak Gambia Police Force ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore wàllu kaaraange ci réew mi tey tamit incha allah noonu la ñëw dem ci programme bi ñu waxtaan ci ponk yu am solo ñu jéggalu nag bu baax a baax ndax last week mënuñ ñoon teew fii waaye sant yàlla tey ñu ñëwaat pour continuer waat programme bi ànd ak yéen comme niñ ko daan defee ñu nuyu leen bu baax ci ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñoom ñu nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen wax jërë ngeen jëfati ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi well welcome back again. Like I said, I'm with the police PRO, Mr. Njai, Mr. Superintendent Lamin Njai. Mr. Njai, good evening, and thank you so very much again for joining us, and it's good to be here again. Very well. Thank you so much, Amadou. We want to say greetings to the esteemed viewers of iAfrica Television, especially followers of this very important program. We come here every Tuesday to discuss with you important issues relating to security, but not just security, but everyday life, because the aim of the program. Star GSM has new arrivals of home appliances with 2 years warranty and a promotion on 2-way gas cooker, gas or electric at a cost of $10,000, which used to be $17,000, and a deeper freezer $10,000, which used to be $15,000. Stand fans rechargeable and at least for 8 hours. Different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters. Blenders, original flat screens from 32 inches to 65 inches. At Star GSM, their appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM also has sports shoes, Timberland, and Scandals. Original perfumes from India, Churai and Andy Churai from Dubai. Star GSM offers its customers 25% discount on all smartphones, simple phones and HD receivers for national security forces, police, paramilitary, immigration, armed forces, customs, navy, etc. They also have maize powder, Dugula, at $900 per bag or $100 per kilo. Rush now and visit Star GSM at Westfield, opposite OJ Junction, Talending Market, Tabokoto Traffic Light, or call 700-2494. Star GSM Electronics. The locations, the design, the materials used, all the way down to the latest details, are few of many things that we focused on when we envisioned
the airport residency. As proud innovators of community estates, the airport residency in Old Yundum, a project by Swami India International, offers unique gated community with 3 and 4 bedroom villas and duplexes. Just 5 minutes away from the Banjul International Airport. Luxury, convenience, and accessibility are some of the reasons you should consider this great housing opportunity. With a clubhouse, a playground, access roads, and parking facilities available for your dream home or a valuable investment, you will find all you need at Airport Residency here in Old Yundum. Welcome to Staples, the office superstore for all your office needs, office furnitures, office equipment, office kitchenwares, office stationery. Get all you need for your workplace. Office desks, chairs, workstation, conference table, computers, printers, monitors, sofas, filing cabinets, water dispensers, microwaves, ovens, air coolers, and lots more. Staples, the best superstore in the Gambia. The pride we take in our brand, the work we put into constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work, tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare but unique in its own. This is also our pride and joy, and we welcome you to the exquisite beauty right here in Kololi and right here on the waterfront. Kololi Sands, feel the ocean breeze at your doorstep. ñu ngi leen di nuyu di ànd ak yéen di seede ne àddina dafa yaatu te liy dund ci àddina yi itam amul dayo te mboolem luy dund ci àddina mu ngi ut lu mu lekk nit di utee lu mu lekk doom yi ñuy ooyee jàngoro di nekk ci yarami nit ci biti ba wala ci biir ba yooyu itam luy ut pour dundal la lii nga xam ne nag moom lañ jànkoon teel nekk na loo xam ne li mu ngi dund ci nit di aw ci gémmiñam wala ci bakkanam wala ci bëtam moo tax ñu ne lii nekkaatul feebari caaxaan ndax feebari àddina la ñu ne nag gannaaw xalaat mooy jur jëf te jëf di yar jikku nit moo tax ñii nii gis ne seen warugal la pour eete pour ngeen xam feebar bi ne du feebari caaxaan gannaaw duggaagul ci réew mi nam war a duggee ñu ne waxtaan wi mooy tere ko pour bu mu dugg nam war a duggee tere ko nag li mu laaj nga xam ni moo duggee ci biir nit gannaaw ñu ne soo saqatee mu dem ci loxo
nga jox keneen loxo mu am ko moo tax ñu ne bon nañu wàññi joxante loxo yi te itam nañuy raxas loxo yi gannaaw soo saqatee nit jege la mun nga ko wàll ñu ne bon nag nañ kuy saqat utal nooy fexe ba saqat ba du jege keneen ka ak itam di jël sa musuwaar ba nga xam ne wala say loxo ba gis ne keneen ki du ko jot lii moo waral ñu ne dafa am lu bëri lu ñu war a wëccee ci suñu doxalin tey ci suñu dundin tey ci li ñu miin ndax dañ day bokk ndab foog ñu seetaat loolu dañ day bokk poti ndaa foog ñu seetaat loolu moo tax fu ñu dem fi mu nekk nii ku ko mën mu ngi seet bunt boo xam ne mbooloo daf fay am ñu seet luñ fay def ndax nga mun a raxasu balaa ngaa dugg ca marché ba wala dugg ca lopitaan ba wala dugg ci school ba fu mu mun a doon rek foo xam ne fii mbooloo nga fa benn ñu arrêté gum ñun doomi Gambia nañu xam ne ànd ci xalaat bennoo ci xalaat ànd ci jëf bennoo ci jëf mooy kattan bi nga xam ne ci lañ mun a xeexee jàngoro bi moo tax kuy déglu waxtaan wi tey nag nga xam ne am nga ca waar jéemal xam feebar bi ni muy duggee ci biir nit ki ni mooy yàqe ci biir nit ki nga pare yow sa bopp xelalal ñeneen yi nga xam ne ñoom itam du ñu bàyyi ba sàggan ba feebar bi dal ci seen kaw loolu la ñuy wax nag ne liy raafal bakkan kooku kenn waratu koo caaxaane te yow yaa war a dimbale docteur yi ñu ne bon nag soo gisee tàngoor bu jéggi dayoo ci sa yaram saqat boo mënatoo xam fi mu jógee néew doole goo xam ne gi yaa ngi koy yëg ñu ne na nga téléphone 1025 ndax nga wane ne soxla nga ndimbal loolu daal soo ko defee mu ngi mel ni nekk nga docteur ndax ki nga xam ne mooy fexe ba bu ñu fexe feebar bi law daanaka bokk na ci nga xam ne ci mooy docteur yi ndax fexe feebar ak faj ko ñoo yem. Welcome to Staples, the office superstore for all your office needs, office furnitures, office equipment, office kitchenwares, office stationery. Get all you need for your workplace. Office desks, chairs, workstation, conference table, computers, printers, monitors, sofas, filing cabinets, water dispensers, microwaves, ovens, air coolers, and lots more. Staples, the best superstore in the Gambia. Hello! There's a new update from your favorite GSM operator, AfriCell. For all of you that have struggled to buy cash power beyond $7,000, AfriCell has done it again. The limit to buy cash power is now up to $30,000. Oh yes, $30,000. Buy all the cash power you want from your AfriMoney account by dialing *777#. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. It's an amazing offer. AfriMoney just got way better. The threshold for cash in and cash out on your AfriMoney has been increased. Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning your AfriMoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Cashing in and out just got 3 times easier. For more info, call 777. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. All right, welcome back and thank you so very much again for joining us. ñu jéggalu rek bu baax ci dog-dog boobu ñu ñëwaat war a continuer waat li nga xamante ne mooy programme bi su ko defee ñu bàyyi rek Piero mu doon nuyoo den su ko defee mu continuer nuyoo ak gars yi den ñu dugga nag ci biir programme bi
Yes, welcome, PRO, again. Sorry for that unfortunate, interruption there, but we are good to go now, I think. Very well. Like I was saying, we are extending greetings to the viewers of the iAfrica TV, particularly this very important program. And so we bring you greetings from the Office of the Inspector General of Police and the entire management and staff of the Gambia Police Force, and to say that the previous programs we've been discussing very important topics, and today too we will continue from where we stopped. Yeah. We've been talking about the Operation Clear the Roads in the few programs that we were doing before. So but today we will go back to the discussions that we were having on fraud matters. So I think it will be interesting. Indeed, it will be interesting. I only hope the operation is still ongoing before people start thinking maybe the operation has stopped. But like he said, we of course have been talking about the ongoing police operation Clear the Roads or the streets, and also other issues related to that. But we tell you that of course the operation is still on, and hopefully by next we'll bring you an update. The police will give us at what level are they as far as the operation is concerned. But today, like he said, we want to go back to our previous topics before we started. We started the operations that is about fraud. If you were following the program, barely 2-3 weeks ago, we were talking about fraud, and we dealt with different types of fraud. We dealt with the of course, Marubatas, theft-related issues and activities in the country. We also did the counterfeit, that is, fake issues or monies related to theft or fraud as well, I should say. So today we want to continue along that line, or in that line, of course, to widen the discourse, because fraud is a very wide topic, PRO. So today we want to dilate on other forms of fraud also. The PRO will tell us exactly about that, and then we would know, because there are many types of frauds that are happening in this country, and people need to be adequately informed so they can be aware and take note of it before falling trap of such. Su ko defee rek kon ni ko waxee tey ci wàllum li nga xamante ne mooy njuuj njaaj buy xew ci réew mi ci yu bari yi nga xamante ne laal nañ ko, naxaate bi dafa bari ci wàllum xaalis, waxoon nañ ko ci wàllum sëriñ yi. bu ñu waxee sëriñ nag war ngeen xam ñi tax ñuy wax, ndax sëriñ moom dafa bari, waaye leeralal nañu ko ci édition yu passé. ci affaire tamit affaire yi xaalis bi mooy léegi ñu dee joxe ay fekk xaalis ak yu mel noonu, loolu tamit waxoon nañ ko fii. tey tamit ba ci ponk boobu lañ bugg a taxawaat ba léegi, parce que mbir mi nag dafa bari ci réew mi, te dafa bari li ci laxasu lu bari li jàpp ne nit ñi war nañ ko gën a mën a xam, ndax police bi nga xamante ne ñoom dañ see liggéey te ñu am ci xarañteef, ñoom ñu war a leeralal loolu, ñu gën a xam ñu li nga xamante ne mooy ñu fagandu, loolu dafay am solo. su ko defee PRO, we go straight to what we want to discuss today. Very well. It's important for us to make it very clear to our viewers, especially the followers of the program, that the very important reason why we are discussing these issues is to help in enlightening people. Indeed. So that a lot of people will be safe and they will not fall victim of these circumstances. Sure. Because what we talk about are not just tales or stories, but these are everyday occurrences. Absolutely. And so we at the police level, we get confronted with these situations, and we feel that with awareness creation, people can avert this kind of situations, and that's why it's important that we are discussing these issues. What we are talking about today is also, like you have said, and there are different forms of fraud and different ways of deceit that people come up with, different plans and tricks that people bring along in order to defraud people of their valuables. And so that's why this is also another common one that emerged recently, and that is I don't know, they call it the flower tree, or there is a terminology that they use to refer to it. But then what happened is, Amadou, is in this situation, a person comes and poses as the sort of a manager or operative, for instance. But then what he does is to get people to contribute towards a particular type of ususu, maybe. Say, for example, you, Amadou, when you join in, you come pay $25,000, but you'll be asked to bring an extra 2 people who will also contribute $25,000 each.
And so that's like within you and the other two people, that's like $75,000. And you stage this sort of to the group. And there is a manager to the group somehow, and then he's collecting the same amount from other people as well. I think they said according to them about 2 weeks later or so, or 1 week, some period of time, then you who put in 25,000, you will be able to go home with $200,000 or 250,000 or 175,000, depending on how much people have contributed. So it's like you, Amadou, you've stayed 25, but at the end of the day, you are going home with about $200,000. This sounds very lucrative. Absolutely, that's quite staggering. Really. Yeah, indeed. And so a lot of people join in. And it's easily tempting as well. Very well. And so you hear around people say, okay, there is a very easy way of making money. All that you have to do is just do 25,000 and bring 2 people. So, but the way this thing continues is such that every person who brings 2 other individuals have to continue, the other 2 individuals also have to continue bringing an extra 2 other individuals. So the cycle continues like that till infinity. And so what we realized recently is a lot of people who put in their money in this sort of game style of playing are falling victim of this circumstance, and they are now reporting cases to police that they have put in their $25,000, but they cannot even get their $25,000, talk less of the promised amount that they are supposed to get. Wow. So a lot of people are falling victim of this, and we know that we have received several cases or several reports of this, and so we want to discuss it with the people so that you are aware of the fact that when somebody comes tempting or enticing as it may be, you put in just a $25,000 and then eventually get $100,000 or $200,000. You need to think twice so that you examine and be vigilant enough to understand that this might be some fisting going on regarding this situation. But it's only when they cannot get their money then they will resort to reporting these issues to the police. I think it's becoming. Mr. Piero decided to come up with this issue of for us to talk about it because it's becoming prevalent in the country, and like he said, people would not talk or would not report their matters or concern or issues related to this thing, even if they are informed, as and until when they are told about it. And I think this is a problem now. This is now becoming more of a concern, and like you said, people are now coming to the police and complain. If this thing happens, for instance, for anyone, and he reports the case to the police, what do you do? Okay, you see, the other side of the thing is this. Many times, because like I said, they would not report until they have started falling victims of circumstances. Absolutely. And what happens is sometimes they don't even know the coordinators of these groups. Okay, all that you know is like you, Amadou, I came to you and I said to you, Amadou, you can join in and you pay because I'm looking for 2 people that should come in. You need to so I bring you in, and then you pay your $25,000, and the other person you pay to is also telling you that we are also sending the money to the group coordinators. But where are the group coordinators? They will not be able to tell you at the end of the day. And so when you are trying to investigate this kind of situation, it becomes difficult because you want to get to the root of the situation, and they are finding it difficult because I don't know whether I should call it naivety, because if somebody just come to you and say to you, put $25,000, perhaps you should also be... Maybe the hard work there, maybe is to convince the person that there's an opportunity. Because we all know before you get such an amount of money, 100,000, 200,000, you are expected to work hard, sweat for it. But maybe the hard work here will be, I mean, you need to go out there and convince someone like me that you have to pay $25,000, and then here you stand a bigger chance. At the end of the day, when problem erupts, I'll just go to get you because you're the one who convinced me to to join. But then where was the money paid, or who are the people who are the ones behind the group itself? So this becomes, and when we try to do research into this, we had realized that some people say this concept emanated from outside of the Gambia. Some people said in Europe, some said in the Americas. Somehow, some way, the concepts emanated from there. And some have been saying there are people who are still in Europe or America somewhere, micromanaging the system itself.
So it's such that people here are joining in and contributing, but at the end of the day, these monies are converted into foreign currencies and sent to those groups overseas. Yeah. So you find it very difficult to get to the root of the situation. Absolutely. And so that's why we are even talking about it, so that people are very vigilant and they don't fall victim. You mentioned something which is very important. Yeah. You see, normally, if you make money up to 200,000 or 100, you need to do a lot of hard work. And I think people get enticed to do this because they feel there is an easy way or a shortcut to making money, and so that's why. And so wherever, or most of the time when you see these shortcuts, they go along also with some booby traps as well. You see, as the saying goes, halis kendo ko raba then ko nyafe nga ligay ko. You know, but these shortcut issues, and if you want to rely on that, maybe you always fall victim of such kind of scams and fake issues. You know, default, you are involved in such kind of and cases. Amadou, importantly, we also need to highlight the fact that victims of this circumstance, they cut across society. You people in different walks of life who are victims of this circumstance. So it's not like, okay, this thing is people who are not educated or people who are not aware. Or you find people who are very responsible people and they've joined in. There are people who are in different walks of life. Absolutely. And they join in and eventually they fall victim. Yeah, because you talk about 25,000 or 20,000, not everyone can get that amount just so easily. So like it calls for definitely for people to be very vigilant before they join. And another thing that they do is some would say they have products. I'm not sure what these products are definitely because they just mention products. But they will advertise these products such that they will ask people to buy in shares and be part of the profit that they will share at the end of the day. And so perhaps they could say, okay, you can pay 5,000 or 10,000 to buy a share, and when we do the product evaluation or when we sell out and we make profit, we will share the profits at the end of the day. You who puts in 5,000, you will get an extra 5,000 on top of the 5,000 you pledge, or somebody who put in 10,000 will get an extra 10,000, some kind of 100% profit at the end of the day. Profit making, and they'll tell you in a short while this profit sharing will be done. Wow. And so we've seen people who just blindly put in money and say, okay, I'm buying a share at 10,000, or I'm buying two shares at 20,000, because you're expecting that if you put in 20,000, you'll be receiving 40,000, your 20,000 plus an extra 20,000. At the end of the day, they will go to these places and say, and some of them have even offices they have opened around town here, around Serakunda, somewhere, other places. They open some office where you can go and do these payments and all that. But some few weeks later, when you cannot get your profit or your additional 100% profit or so, then you go to the office, you find the office is locked. They said these people are not operating anymore. You look around, you don't even know where to find them. Yeah, well, Mr. Piero, maybe at this moment, of course, you know, as you just trying to explain for the viewers, for the Gambian people to be aware of this kind of, you know, frauds that is newly now been introduced or coming into the Gambia. Now that the police have become aware of it, what position, what measure are you taking to maybe address it as quickly as possible, or to curtail it, if you like? We are addressing it. That's why, importantly, also we are talking about it, because so that people who fall victims can be vigilant and be careful, so that there is deterrence, prevention per se. But we usually will investigate these cases when they get to the fraud investigation department. They will investigate up to the bottom of the situation to get to the root cause, the people who are even in charge. But like I said before also, a challenge they face here and there is because those people who come to report perhaps only waited until the last minute when they cannot even trace the people they gave their monies to. So eventually, you need to bring some information to the police to start initiating the investigation. But if you say to me, okay, Amadou, you come to me and say, yes, I bought shares at this office, and eventually they asked me to wait for 2 weeks or 3 weeks or 1 month. I need to. So then we say, okay, let's go to that office. We get to the office, they said this office is closed now, they are no more operating. Where are the people who were operating here? You don't have any telephone number, or you don't have any contact, or you don't have any other trace other than just to know this is the office. But here they are no more in the office. So which is why, to help investigators also,
people need to be very vigilant, and they need to be very mindful of the people that they deal or they do business with as Absolutely. well. So that's why this conversation or this program is very important as well for people to take note of these things as well. Very well. Well, maybe at this moment I need to remind you again, if you are just joining us by way and you are watching the POLISO Talk Show right here on Africa TV, and we are here on every Tuesday from 6 p.m. local time to 7 p.m. where we discuss about security matters, but other issues also related to different things that happen in the country. And of course, as you just heard from the PR, we are talking about a different form of fraud in the country that has been newly brought or introduced into the country. So we feel it is important, as the PRO have highlighted, that we adequately make sure Gambians are aware of this form of fraud, so that they can be cautious and be aware not to fall trap or in such kind of scams, because it's becoming prevalent, like he said, and people need to be very much careful as well. Maybe if you will want to say one or two before we shift into the local languages, because I think this is a very pertinent issue as well, and we need to discuss it in the local language. You are right. That's very important for us to dilate on this. And in fact, even if we have to add a third one, which is also another burning one, and that is the visa fraud also. The visa fraud. See, somebody comes to you and say to you, like the recent one that we have, the lady's case that we have. I saw it on the news that the lady has been arrested by the police. A lot of people have come out and they are complaining against the lady. But also, since this is an awareness creation program also, it's important that we also engage people. Absolutely. So that we make people understand that if you have to apply for visa, there are processes that are involved, official paperwork that are involved, and there are institutions that are responsible for this as well. Certainly. So therefore, it will be important for people to resort to going to those institutions to follow those paperwork and officialize these processes instead of meeting somebody at a restaurant or meeting somebody somewhere who says to you, I do this kind of work, so you can pay me this for a start. And so eventually at the end of the day, if the person defrauds you, you will only have to resort to reporting the person to the police and investigations mounted. But to prevent that in the first place, it will be very good for people to go and follow the due processes involved. Well, I'm not saying anybody who has become victim of this is some deliberate thing. Perhaps they had some trust they developed during those transactions and so on. But it's also very important that we put this for one to be cautious. For one to be cautious. Indeed. In order to do this kind of transactions as well. Ensure that you get to the institutions that are responsible for issuing these documents, or the visa, or the passport, or whatsoever, so that you know you are dealing with an institution. At the end of the day, it's very easy to go knock at the door and say, I was here before, do you recognize me? Yes. And then you can even show some papers that will even authenticate the fact that you were there. But if you meet with Amadou or you meet with Sekou at the restaurant somewhere, perhaps if you start calling him, he's not picking his call, you don't even know where to get to him. You get mad to yourself, and eventually and so you start looking for him everywhere else. Probably you start reporting the case to the police in different police stations. Of course, so that does not necessarily mean when you report to the police, we will not investigate. Yes. We will investigate and we will get to the bottom of the situation. But this is a discussion, it's an awareness creation platform, and so we want prevention more, because when you are able to prevent, that's even better than curing at the end of the day. Absolutely. And probably if you wouldn't think that we want to talk about the lady who's been apprehended, but we're not talking about that. We just give a example of that as well, because people are looking for visas all over, so that everybody wants to travel. But there's always, like he says, proper channel that you have to go through. I mean, I think that's important. Su ko defee rek as comme waykat bi nu mu waxee bugalu yomba bi oppa moom bàyyil bugalu yomba loolu tamit daf si am solo. Su ko defee ñu gën a yaatal waxtaan bi xam naa ne ci kanam tuuti bu fekkee ne line si mu dina baax ñu mun koo ubbi su fekkee ne boo ngeen call ci kanam tuuti, waaye balaa ñu see tollu rek ñu ñëw PRO ñu ngi waxtaan lu am solo mooy ci wàllum li nga xamante ne mooy naxaate bu bari booy am ci réew mi ak tamit li nga xamante ne mooy
ay mun naa wax naxaate parce que tamit nu moo xewee ci réew mi jéggi na da wax nañ ko ci ñi nga xamante ne mooy léegi-léegi ñuy mbubboo tuuri sëriñ ñoo def seen njuuj njaaj def seen def yu doy waar naxaate yu bëri jël xaalis nit ñi dem doo ko gisati ñeneen ñi tamit indi xaalis bi nga xamante ne xaalis bu baaxul la jox la ko nax la léegi tey ñuy wax ci beneen bi nga xamante ne ñooñu ci nit lañ la jaarale nga ñëw nga joxe nangam mi comme ni suusu la wala teg so dañ laa wax ne waaw ñun ñëpp dañoo teg $25,000 waaye yow mi ñëw nii yow Amadou par exemple yow soo ñëwee soo tegee 25 yow da nga war a isi ñaari nit ñoo xam ne ñoom tamit dañoo teg $25,000 wala 10,000 mun naa nekk any amount so su ko defee nag ñu ne la ne waaw after 7 days or after 2 weeks or so depending on whatever timeline stipulate ñu ne la ne yow mun nga am 200,000 wala 250,000 so su ko defee yow 200,000 loolu is big money ku joxe moom 25 nga war a am 25,000 ñaari fukki 7 days later rek nga ñëw jël 200,000 su ko defee di nga gis ne loolu lu neex la waaw tamit dafa yomba loolu dafa yomba trop parce que tamit kuñ wax loolu sax su fekkee war ngaa xalaat da nga xam ne kii est-ce que dafa luxus xaalis wala na fan la koo jëlee wala xaalis nit la waaye nag léegi moom ni nga ko waxee noonu sax waaye yow yaa ngi ko waxee noonu waaye dafa mel ni ñu dee dugga si biir biñ ko dee gisee noonu xëy na suñ toogee sax ñu gisee ko noonu loolu sax dina tax ne am ñu bari ñoo xam ne dañ dee dugga foofu noonu duñ dugga sax wala duñ teg seen xaalis foofu noonu waaye dafa am ñu bari ñoo xam ne teg nañ seen xaalis foofu noonu te doo wax ne sax kii jàngut loolu moo tax wala kii eewut loolu moo tax wala kii tukkiwut wala déedéet ku nekk dafa am report yu ñu amee si fu nekk la nekk am ñuy liggéey ci nguur yi am ñuy business kat am ñuy nekk fu nekk ñoom nekk nañ ay victimes si circonstances yu mel ni soo su ko defee lu ñoo wax rek mooy pour ku toppa programme bi ngay déggali su nit ñëwee mu ne la ne waaw man dama am ab teg xam nañ ne Gambia dafa am jigéen yi dañ dee def ay suusu yi si kër yi ak yooyu noonu waxuñ yooyu noonu waaye bii yu façon yu ees la yu ñëw fii nii dañ la dee mun a wax ne sax am nañ office feneen foo xam ne mun ngaa dem foofu noonu nga register foofu noonu waaye suñ dajaalee xaalis bi yëpp dañ dee tëj office boobu noonu ku nekk dem sa yoon yow sax soo fekkee woon yaa ngi woon si office bi 7 days buñ la wax wala 2 weeks buñ la wax soo ñëwaatee foofu noonu doo fekka ñooñu si office boobu. doo fa fekka kenn. da la ab borom néeg bi daf laa wax man fii maa ko moom. dama ko rentoon waaye ñooñu dañ jeexal seen ren bi dem nañ. waaw boobu moom bu boobu nga tiya boppa sa bopp bi nga jaaxle fekk mu nekk lu doy waar sànq yaa ngi doon wax lu am solo mooy loolu bu xewee dafay nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar waaye ñu cee bokk. léegi xëy na sax boo déggee nga foog ne xëy na ñu ñoo nax. duñ nekk ñu jàng wala ñu xam jamono wala eewuñ ak yooyu waaye lii ñi nga xamante sax daanaka ñu jàpp ñoom ñoo nekk di intellect waaye ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ñu gën a eewu ci réew mi ñooñu sax dañoo bokk ci naxaate boobu dañ leen di nax ba ñoom ñu jël seen alal. dëgg la soo loolu moo tax bàyyi xel am na solo trop nit ñëpp dañ war a bàyyi seen xel moo tax ñu ngi ko waxtaanee te rekuñ ne daf ñu neex rek bu ñëw toog fii rek di ko waxtaanee waaye nag li tax ñu ngi ko waxtaanee sax mooy pour ñu gis ne ñu aar ñeneen ñi ñoo xam ne mun nañoo nekk potential victims su fekkee yaa ngi toppa programme bi yaa ngi ko dégg su nit ñëwee si yow mu ne la ne dafa am ab teg boo xam ne teg bu gaaw la dañ fa teg 25,000 nga isi ñaari nit ñu teg 25,000 su ko defee benn week ñaari week o su weesoo rek yow di nga mun a xam 200,000 nga keroog dégg nañ programme yi police yi ñu doo wax façon yéen yi kon nga bàyyi sa xel loolu moo tax ñu ngi ko waxtaane te nekkul sax ñeneen ñi sax daf la dañoo ñëw ñu ne la ne dañ am ab business product yi nag dañ uutee because ñeneen ñi I'm not sure what exactly the products are I don't know whether they are body lotions or some ay diw karaw ay façon yooyu noonu lañ laa wax ne product bi bitim réew lay jógee waaye man rek a ko amee si Gambia fii so li ma bëgg a mooy pour nit yi ñu jënd si ay share su ko defee su ma amee make profit bi ñu séedoo profit bi mooy ne yow soo buggee jënd share yow da ngay dugal 10,000 soo buggee ñaari share nga dugal 20,000 wala su fekkee 5,000 la lu munta nekk rek ñu ne la ne loolu ngay fay su ko defee soo ko fayee ñu ne la suñooy seedoo profit bi soo dugalee 10,000 da ngay amaat beneen 10,000 soo dugalee 20,000 da ngay amaat beneen 20,000
li tamit lu yomb la parce que yow da nga ko dugal rek nga dem toog kër 1 week 2 weeks later nga ñëw jël 20,000 ci kaw sa 20,000 su ko defee yow loo def ba nga war a am 20,000 boobu noonu ñu ne la profit la loolu lañ nekk de seetlu waaye loo xamoon mooy sa 20,000 boobu lañ soxla soo dugalee 20,000 boobu noonu bañ ko teg loxo yow soo oytuwul doo leen gisaat doo ko gisaat doo gisaat ku jël xaalis bi si yow doo ko gis téléphone number bi soo ko koolee doo ko am te dégg la comme ni ma ko waxee ñun ñu ngi investigate case yi waaye suñ jafe-jafe mooy lu bari su nit yi ñëwee téléphone number yu ñoo call sax buñ doon fay xaalis bi suñ ko commencé di call téléphone number yooyu duñ dee dem dee na waar waaw su ko defee léegi naka ngay utee ko definitely doy na waar léegi bu loolu amee yaa ngi ko doon wax sànq léegi li gën a bëri nit ñi buñ ko yégee sax duñ teel a ñëw ndax léegi ku la ñëw wax lu mel noonu amaana sax balaa nga cee dugga mun ngaa wax ne xaaral ma dem ci police bi ma yéggee leen lu mel ni wax leen li loolu mu ngi am waaye duñ ko def balaa ñëw dem ci police bi fekk njaaxum am na ba pare mooy fekk dem nañ ba ki ñëw diilal ki ñooy defal lifin yu mel noonu dafa fekk yow xamatuloo fu mu nekk jox nga ko sa xaalis te moom daw na bu boobaa nag nga ne fu mu nekk ni ci police bi ngay dem dëgg la Amadou wax nga ne lu yomba la waaw xam nga nit yi dañ dee bëgg a xaalis bu yomb definitely loolu moom su la nit waxee ne soo dugalee 10,000 da ngaa am foofu extra 10,000 te doo def dara doo liggéey doo def dara doo ñaax doo def dara su ko defee yow sax doo ko bëgg a wax keneen tigi wax nga dëgg de sax soo ma ko waxee man da nga foog ne kii moom saa yi moom 50 lay indi boobu booba mu jël lu ci su ko defee soo ma ko waxee xëy na da ngaa foog ne sax man su ma si dugalee xëy na man maa laa ëppale wala waaye nag li am solo mooy xëy na sax soo ko waxee keneen loolu mu nekk sa sens parce que soo ko waxee keneen kooku mu wax la ne waaye yow mbaa nekkul ñu dee fraude nit yi mun na la see génnee sax waaye ñu bëri duñ ko dee wax kenn su ko defee tamit suñ dugalee seen xaalis tamit duñ teel a dem report loolu police parce que ñu ngi yaakaar ne xaalis bi dina génn si so dañoo toog benn week xaalis bi génnut ñu toog another week xaalis bi génnut 3, 4, 1 month 2 months later la ñoo jóg ñu ne xaaral ma dem si office bi wala xaaral ma dem si product bi ma xool ndax product yi ñëw nañ wala su ko defee ñu fekka ne ndekete ñooñu dem nañ seen yoon lu yàgga so da nga report to the police information bi nga jox police yi la ñoo commencé investigation bi then ñu trace ñu track ñu follow ak yooyu noonu waaye nag su fekkee ñooñu tëj neen dem neen dafa jël time balaa ñu mën a xam ñan ñoo nekk di def loolu noonu. ok loolu am na solo léegi ma bëgg rek ñu wax ci beneen mbir parce que tamit buñ demee ba comme tey mu ngi xew te ñu ngi nit mun naa seetaan mu ne li mu ngi xew ci réew mi te police bi yëg nañ ko amaana yaa ngi cee def dara waaye pour mu gën a leer rek xam naa ne am ngeen ci ñi nga xamante ne ñëw ngeen te wax nga jafe-jafe yi ngeen di fees pour fexe gestu yooyu mbir ba ñu ngeen xam naka la demee ak ñan ñoo ci involved pour mu gën a leer waaye ci loolu boo leen yéegee kees yu mel noonu lan moo war a nekk immediate reaction police bi mat taxawaay la cee am pour gis ne tamit ku ñëw joytu amaan na am ngeen ni ngeen mën a defee ak moom peut-être pour mu am ci yaakaar bu jotut xaalis bi sax mu gis ne tamit police bi am na ci taxawaay. very well so lu ñoo def mooy suñ amee report yooyu noonu. ñu chain bi la ñooy toppa like yow Amadou kan moo la fa yóbbu nga isi kooku noonu kooku kan moo ko fa yóbbu ñu isi kooku so ñu topp ak chain bi ba ñu mun a am ñan ñooy operators yi so loolu moo tax balaa ngay dugal nga war a bàyyi sa xel torop parce que su fekkee ne yow ku lay dugal foofu sax yow xamuloo kooku noonu su ko defee nag yow man su ma ñëwee ma ne Amadou yaa ma fi isi te yow ku la isi yow mënuloo koo génne su ko defee yow to some extent yow mun ngaa responsible parce que yow yaa initiate kii si biir business bi foofu noonu so nit yi nañ bàyyi seen xel sakantuma ñuy dem sax di convince ñeneen ñi ne kaay dugga si teg bi parce que yow soo ma ñëwee nga convince ma dugga foofu noonu ma jox la suma xaalis because ñeneen saa yi sax loolu moo dee xew kii sax àggut si office bi mu ne la ne Amadou kon tegal ma mu jox la 20,000 ndax teg nga ko foofu noonu am teguloo ko foofu noonu su kii su amut xaalisam bi kam mooy xam ne yow teguloo ko foofu noonu kon su ko defee kon yow you should be held responsible parce que yow yaa ñëw jël kii xaalisam bi te yow yaa ko introduce wala initiate ko si système boobu noonu so dafa am ñoo xam ne tamit ñoom seen liggéey dafa mel ni ñoom ay agent leen
ñoom ñoo dee nekk di convince nit yi di leen dugal si loolu noonu so ñoom tamit nañ bàyyi seen xel trop parce que loolu tamit is another you can be criminally liable for that. Absolutely. So mu ngi noonu mu nekk lu am solo ñu bàyyi ci xel moo tax ñu indi topic bi ndax naxaate bi bari na tamit surtout si jamono buñ toll réew mi dafa métti wala aduna moo métti bu boobaa nag ku nekk da ngay jéem a fexe fi ngay jaar bi am xaalis li nga xamante ne mooy ci ñu gën a yombe te foog naa ne naxaate yooyu lañ war a mun a bàyyi xel bu baax a baax xëy na nag bu ma fi toogee di wax dama mel ni man sax buñ dajee ak man duñ ma nax waaye mun nañoo dajee ak man sax ñu nax ma nu ñoo naxee ñeneen waaye li ci am solo rek mooy ñu gindeeku ñu bàyyi ci xel bu baax a baax moo tax ñu indi ko war di ko waxtaanee wax ne lii mun na ku ne mun na cee dal waaw parce que loolu dafa am solo waaw xaalis neex na dëgg la sakamtuma soo ko waree am si anam boo xam ne doo liggéey doo def dara ngay toog rek su ko defee nit yi nañ xam ne mënuñoo am xaalis si anam yooyu noonu. waaw loolu tamit. loolu na leer nit yi parce que su fekkee yow bugguloo liggéey da buloo def dara tus nga toog rek nga xaalis mu ngi ñëw. waaw kon nga xam ne loolu dafa folti torop. waaw bu doon kay loolu ñëpp toog. waaw bu doon loolu ni ñëpp toog. waaw soo gisee nit yaa ngi ñafe di dem di ñëw ku eew ay 5 o'clock si suba ñu ne ñii foo. di dégg nag ba guddi bugg a xam na ne am bi yombul. dëggal soo su ko defee su nit ñëwee mu wax la concept yu yomba yooyu noonu. kon nga war koo laaj. nga war ko investigate sax moom si boppam waaw su ko defee nag nga xam ne xëy na kii mu ngi la bugg a dugal si loo xam ne leerul dara dama nga sikki saka soo nit yeen war a bàyyi seen xel si yooyu noonu torop waaw maybe ci fii la ñoo déclaré line yi ubbi nañ ko ku bugg a call rek mun ngeen ñoo call ci 2323213 bokk ci waxtaan bi ñu mun a déggee ci yéen tamit ku ci am expérience nga siyaa ko ak ñuy seetaan ak ñun tamit ndax police tamit léegi-léegi feedback bi ñu déggee ko ci yéen dañ koy soxla bu baax baax ñu mun a xam taxawaay bi naka lañ cee mun a demee bu baax loolu tamit nañ ko rafetlu bu fekkee ne mun ngeen call rek 2323213 mooy fi ngeen mun a jaar well if you want to join the conversation you can solely do so you can call us on the number as you can see on your screens on 2323213 is the number that you can call and be part of the conversation. We will be very much happy to hear from you as always. su ko defee Piero ma baale nga tënkaloolu tamit ci kàllaama Mandinka balaa ñu amee bi suñu force kola wala ñu lifin ñu host pour ñu gën a yaatal tamit waxtaan bi. Abaraka baake Amadou mba min kacakan doron wolem tapale ya sifal siata ka mola napulol kasarane silol min e bulol kono jan nene rola sifal siata and wala yatin nga fraud discussion o commence jan wala tafaro mi yalan ko nene rola mo andi ka mola napulol ni la fengo la kasare bulo kono o silol nga silo fo min keta mol mi yalan ko ke fanken koytol mu murol lati e ka nyuku sifal taman nga silol fo fana mi yalan ko ka kodota ka tapale e ka mol nene ko di furu di la tele ko di kendo busuwol bulu yete la hajo then binka min kacha wala mol mi yalan ko fanan ka akenin tekila silol la e ka nay ka mol nene ka fo yen ko lafta teko la lala parce que min bije wala jang Gambia mo le teko lon musol ka tekila ke janne lolu ngi kata dinkiral te da malka ko do la nyoka ka janya and mo tekila sifa ma min mi yalan ka fintata faka kay shooting ka diamte wo mu tekila nyalti mi yalan ko kana ya foyen ko ite ne woli moanne lulu la ya mo fula fanan nati wol fane woli moanne lulu la e badala ni lokum kelim batala wala lokum fula isa woli keme fula soto no wala isa woli keme fula ni tallu soto wala men siata wode so ni wo foyte wo sete jikindi yeta yela ko do dundi je yeta fanam fane mo fula fanan nyini yewol fanan convince wala yewol kacaño ya fo le song yewol sondi ke dundi isa wol fanan yela woli mu wande lulo dundi je bare min kata ke wala nyindi go jama e kajele ko do dundi jele ite fanga mi yela woli mu wande lulo dundi bu ko fon soto no sa ko woli keme fulo e kam min foye definitely annu yammo fulo min fanan sondi ye dundi wo kono wol fanan ni men ni la ko do soto wol fanan kan yetele kan to ka fala ko rela minita nata yaay ko nyako nga na wuli mo wande lulo dundi nyundulato mais wuli keme fula soto la je bara fele man na wuli keme man na wuli mo wande lulo fon soto no sa ko wuli keme fulo so e baajala la ko nyin fitena no ka dum molte ma fe kana labam police station so ngam min kacha wala nyindi ko mol se hakilodu parce que kacha men di wala faham ndiro isa ni mo le faham ndiro soto je ni mo nata nyin teki la ku si fa foye isa itanda la ko ndenga moy programme mo la no police bañu kacha kan jele ko ñimu mo nenel parce que moy kodo adiata baaka ka kodo soto bari yesi mandara fenne man tuske e bulu mom may si ma dro yaaje wul keme fula lay bloko
wom kula mi ala kudol, mo nyanda yeah, ko definitely. jire bagal so abe laari wala nyama lafta mo si hakilo to je fere fula nyamu minti wala isa dolji afo en ko ntol nga fenna wafi marchandise wala ben tol bulu kam mi wafi bara marchandise o nyin ka wafi nyami wala mo nite bulo mem sor ma bulo ni min kañande ko wala dundi ni nga wafi roke nga nga profito tala bari ite marchandise o fa mo mindi do bijete mo ko fongol wala marchandise o ka fo tulu wala mam fo mura wala fo mine hibuka ala mo marchandise sifal bari ite sey la wuli tango dundi jele wala wuli muang wala mi siata wodi bari at the end of the day sa fo lokum min kana lokum fula lokum saba ni tata office o fongote tata dami sa tata office o soron telephone number mi alan ko janiba ko do jola e ka wala call num pour fota ye ni ko do ni jo ne ko do jo fe pare fa sa yalan ko yela ko do tebul e kana o telephone number fan call e bako wal function so akumata bake pour moli hakilo to ni sifa to bake because e bakere na lolu lolu abarka bake piaro fogg na lolu amna solo bu baax ba nim ko waxe ñu bay ci xel bu baax ñu fatali rek bu fekke ne bu ngeen bokk ci programme bi mën ngeen ñoo call 2323 213 moy number fi ngeen mëna jaar ñu déggé ci yeen xamna nak waxtu ba ngeen deman mom tamit bopam su ko defee ñu dana am solo tamit bu baax ba légui rek ñu wax rek ñu ngi wax ci li nga xamantene moy ci walum juuj njaaj ji mooy naxaate bu bari bi ci dëkk bi comme ni ngeen ko déggee am na beneen mi nga xamante ne moom moo feeñ Piaro wax na ko léegi Piaro nit ñi lan lañ ci mën a jàngee ci mel ni parce que tamit bu fekkee ne xëj na sax yow amaguloo expérience waaye pour bàyyi xel ndax am na li nga xamante nit mun na cee bàyyi xel pour suspect mun naa wax ne mun naa ko waxee noonu pour xam ne bu fekkee ne yëg nga ne lii mu ngi xew ci koñ bi ban taxawaay la ci nit ñi war a mun a am jërëjëf moo tax am na solo pour nit yi comme ni nga ko waaye waxoon nga ko fii sax su fekkee ne nit ñëw na approach la ci façon yi nii balaa nga seet dugga sax nga seek advice soo munee dem si police station bi sax nga explainal ko si police yi pour ñu xam parce que ñeneen ñi dañ ko dee def comme ni ñoom associé organisation leen wala ay office leen su ko defee su fekkee office bi moo nekk di def loolu noonu balaa ñuy am victime yoo xam ne jël nañ seen xaalis yi ak lu jëmee noonu yow jox nga intelligence bi to the police so police yi dinañ investigate office boobu noonu si lan lañ nekk su ko defee nag balaa ñuy am ay victime sax téye nañ leen si jëf jooju ñu nekk di def so loolu am na si solo torop leneen bi mooy ne nit yi nañ di waxtaan parce que comme ni ma ko waxee before parce que affaire yi xaalis la pour nga dem waxtaanee ko keneen loolu daf dee jafe wala nit yi dañ dee fil ne jarut ko parce que yow yaa ngi dugga sa xaalis te yaa ngi yaakaar ne sa xaalis yaa ngi ñëw surtout soo nekkee joola wala nga nekk séeréer moom da si dee xalal li fii trop waaw su ko defee nag na nit yi di waxtaan di seek advice balaa ngay dugal sa xaalis si dara nga seek expert opinion su fekkee business la sakantuma ñuy ñëw parce que dafa mel ni ñoom tamit ñu ngi read concept yi nit yi su fekkee xam nañ ne entrepreneurship concept la nit yi nekka di doxal wala nit yi si loolu lañ nekka so ñu ñëw wax ak business concept di la wax ne product moo am kon ñoom tamit seen dañoo am that sensitive mind seet lu nit ñi ñu jàpp ne daal nu ñoo ñëwee dañoo seet luy ànd ak jamono ñëw jaar fa pour nax nit ñi parce que surtout ci wàllum business bi ak entrepreneurship bi nga wax xam nga criminal koo xam ne am na criminal mind kooku tamit dafa intelligent torop so society nu moo doxee ñoom tamit seen pexe yi ak seen trick yi seen deceit yi noonu la moo doxee tamit su ko defee nag loolu moo tax pour nit yi bàyyi seen xel am na solo trop society bi seen concept nu moo demee ku xam ne dafa bëgg a def tafaar tamit te mu nekk intelligent criminal noonu tamit noonu la dee opérer so loolu moo tax ñu ñëw ak concept yi ni parce que xam ne ok ñu ngi bëgg a develop youth entrepreneurship and yu jëmee ñooyu noonu su ko defee ñoom tamit ñu ñëw ak concept boo xam ne ñu ngi ko streamline wala ñu ngi ko àndal ak concept yooyu noonu su ko defee yow nga foog ne lu authentique la wala lu déggu la nga dugga si only to realize that in the whole this is some scam so loolu moo tax sooy dugga si business yow Amadou xëy na yow 10,000 nga am da nga bëgg a invest si business wala 20,000 50,000 so balaa nga duggal sa xaalis da nga war a seek expert opinion nga dem si ñoo xam ne xam nañ business bi nga dem si ñoo xam ne xam nañ marché bi su ko defee nag soo invest sa xaalis fekk yaa ngi invest based on proper advice waaye bu nit ñëw rek
tase ak yow si benn kona rek wax la façon yi nii mu ne la dugalal sa xaalis yow nga ne man sax dama bëgg a def business nga dem jël xaalis boobu noonu bi nga bëgg a dugal si business nga jox ko moom nga ne bii moom wakkatu bu taset gestu la waaw because da nga wax ne maam li ma yàggoon a xaar li ma yàggoon a bëgg mu ngi nii agsi na te dafa yomb ci ñi kuñ koy wax loolu dafa am solo léegi su fekkente ne ñu seet tamit beneen xam naa ne xëy na final point bi ñuy def lu mel noonu because xam nañ ne tafaar la xam nañ ne jëfin yu ñaaw la ci dëkk bi te kenn rafetlu ko ñooñu bu leen luwaa jàppee wala boo leen police bu leen jàppee lan lañ leen mun a fekk ci loolu. very well ñuy def loolu noonu parce que ñun sax dañ dee kontaan. su investigation bi mu nee dem ba téye ñoo xam ne ñoo ko dee initier su ko defee nag parce que soo téyee ñooñu noonu. waaw di nga gis ne loolu ñoom ñoo nekk root cause bi. su ko defee nag loolu dina tax ne dinañ ko mun a dàqa si biir société bi parce que su fekkee ne loolu moo tax am na solo maa ngi wax ñoo xam ne dañ dee dem def comme ni ñoom ñooy agent yi. di convince ñeneen ñi di leen dugal foofu noonu ñoom dañ war a bàyyi seen xel torop parce que su fekkee ne yow nekkuloo opérateur bi. wala yow nekkuloo officer bi. waaye yow yaay dem di convince nit yi di leen isi su ma la joxee suma xaalis ma ne la fayal ma foofu noonu. su ko defee nag yow nga dem fay xaalis bi foofu noonu. te man mënumaa am suma xaalis du ma mun a dem si office bi parce que man demuma woon si office bi yow laa joxoon suma xaalis bi su ko defee yow you be held responsible so waaye nag pour avoid yooyu yëpp am na solo pour nit yi saa yu xam ne ñu ngi deal ak façon yi nii wala ak ay nit ñu jël proper documentation proper contact and details su ko defee ñun suñ munee téye ñooñu noonu dañ dee mun a yóbbu ñooñu si àttekaay bi prosecute leen charge leen on different counts of frauds and fraudulent activities ñoo nekk di def su ko defee àttekaay bi teg leen ab duma te wax nga lu am solo parce que jël details yooyu tamit dafay yombal liggéey police bi waaye dina tax tam yow mi nga xamante ni yow lañ jël sa alal dina la dimbale parce que bu boobaa police bi dañ ci mën a sukkandiko def liggéey bu baax gestu li nga xamante ne gestu bu ñu war a def pour jàpp ki nga xamante ne moom moo jël sa xaalis bi waaw loolu moo tax loolu am solo torop parce que waxoon naa fii ñu bari suñ demee tuñ dee xëy na benn téléphone number sax lañ dee am waaw diw sangam balaa ba ma doon fay xaalis bi moom Africell number bi la doon use boobu laa doon call so su ma doon bëgg a tase ak moom di laa dee call ma tase ak moom ma jox ko xaalis waaye time boobu moom daf la soxla dafa bëgg a jël xaalis bi si yow so su ko defee soo ko koolee rek dina ñëw wala dina jox appointment ngeen tase waaye saa bu mu demee ba am xaalis boobu noonu xëy na change na sim card bi wala sànni na phone number boobu noonu so di nga gis ne pour am ko si phone number bu waaye su fekkee loolu rek mooy detail bi nga am yow so dafa jafe pour police yi mun na track kooku noonu waaye however dañ dee try parce que ñun xam nañ ne léegi pattern bi mu ngi xew pattern bi nu moo demee ñun ñu ngi koo study so su ko defee dañ ko dee toppa ba aga si ñu ko dee def ok foofu tamit dana am solo pour ñu laal fa tuuti parce que tamit comme di yëg ngeen ko mu ngi xew xëy na ne mun naa xalaat comme police bi léegi yëg nañ ko ndax léegi seen patrol si wala léegi ñëpp mun naa am information rek mu contact leen jox leen tip of ngeen mun see dem pour jël action pour gis ne ñuy yëngatu loolu ci gox wala ci benn béréb ngeen mun cee def dara pour saafara jafe-jafe yu mel noonu. very well loolu moo tax ñu ngi encourage nit yi. su nit ñëwee mu wax la ko sax mu point la office bi nga gaaw nga jox information bi to the police parce que am nañ fraud investigation department. ñooñu plain clothes officer la nekkuñ uniform officer comme ni man so mun nañoo nekk fu nekk te kenn du leen xam. su fekkee man génn naa fii dañuy wax police officer mu ngi nii waaye ñoom mun nañoo génn dugg ak fu nekk te doo xam ne sax kii police officer soo leen joxee type of information yooyu noonu dinañ mun a toppa leads yooyu noonu ba ñu xam office bi lan lañ nekk di def office bi ñoom ñoo wax ne ñoom product lañ am ban product lañ am lu ñoo jëfandikoo lu ñoo jaay lu ñoo jëlee joxe profit parce que soo ne dama am profit am naka la product after sales dama share profit bi foog ñu xam lan product la wala lan nga naka ngay amee profit yooyu noonu su ko defee loolu si suuf la dee xew so nit yi suñ suspecté ne lii mu ngi xew rek ñu joxe information yooyu to the nearest police station waaw loolu am na solo su ko defee xam naa ne waxtu bi daanaka jeex si na ñu tëjee rek pour yóbbante li nga xamante ne mooy nit ñi comme ni ñu ko waxee word of caution ñu
bàyyi leen xel ñu fàttali leen ñu wax leen tamit lii mu ngi xew comme ni nga ko waxee depuis programme bi door ba léegi daanaka mu ngi soog a dugg ci réew mi waaye système naxaate bu doy waar la su ko defee ñu bëgg a comme programme bi loolu moo ko tax a jóg sensitise nit ñi ci liggéey police bi ak yenn li nga xamante ne wàllum kaaraange la ak yu mel noonu moo tax léegi dañ ciy indi ay topic yi nga xamante ne dañoo waxtaanee pour gën a sensitise nit ñi ñaax leen ñu bàyyi xel bu baax a baax ci yu mel nii su ko defee Piaro ci kàddu bu mujj rek lan nga bëgg a yóbbante nit ñi wala seetaankat yi pour ñu bàyyi ci xel xam ne tamit lii benn la ci li nga xamante ne mooy ci tafaar ci wàllum tafaar yi nga xamante ne mu ngi xew ci dëkk bi ndax am na ñuñ trit bii bokk na ci amaana sax du ñàkk am na yeneen yi nga xamante ne mu ngi ci te mun naa ñëw ci kanam. very well loolu moo tax ma bëgg a tëjee wàllum visa bi. waaw na nit yi yëg ne tamit. dafa am ñoo xam ne dañ dee wax ne dañ dee ñëw di wax nit yi man mun naa laa transactal visa. ma génnee la ko su ko defee nga fay ma nangam ak yooyu noonu. xam nañ ne taay wax bi mu ngi siw torop si dëkk bi nii parce que dafa am benn case bu mel noonu waaye li tax ñu ko wax mooy xëy na waxuñ ne ñooñu dañ teeteelu rek ñu jox seen xaalis bi to these people waaye liñ bëgg a wax wan nit yi tamit mooy li bari mooy nit yi dañ war a xam yoon yu ñu war a jaar pour ñu mun a am visa su fekkee ne da nga soxla visa America da nga soxla visa Europe fu nekk da nga war a xam ab yoon ay sarta yoo xam ne yooyu nga war a motal wala ak yoon yoo xam ne yooyu nga war a jaar su ko defee nga am authentic visa su fekkee ne American embassy nga war a demal American embassy su dara xewee foofu noonu si wàllum sikki saka mun ngaa dem nga nok bunda bi nga ne la ne fii laa isi woon suma kayit yi fii laa fayoon suma xaalis waaye nag soo tasee ak paate si restaurant mu ne la ne man lii ak lii laay def nga ne ko waaw ok man sax loolu laa soxla taay nga jox ko sa xaalis foofu noonu kenn yëgul ko yéen ñaaraa fa nekk su ko defee lii yëpp ay jafe-jafe la at the end of the day even soo ñëwee report si police yi ñun dañ dee investigate te dañ soxla ay serne tamit si wàllum sa transaction ak kooku noonu so xëy na yow transaction bi yëpp sax amuloo fa benn serne su ko defee nag loolu yëpp daf dee isi texa si wax bi so loolu moo tax ñuy ñaax nit yi su fekkee ñu ngi dugga si wàllum visa yi wala si wàllum transaction yu mel nii nañ bàyyi seen xel trop ñu jaar si yoon boo xam ne mooy yoon yi jub yi daal ok jërëjëf foog naa ne kaddu yu am solo la te kaddu yu ñu ñëpp war a bàyyi xel ndax soo waxee visa sa xel si tukki la dem te daanaka ñëpp ñoo bëgg a tukki surtout ndaw yi nag te ñooñu ñooy gën a dugg ci mel nii xam naa dina am solo bu baax a baax ñu bàyyi ci xel parce que loolu tamit dafa xew jamono ji wax na ko coow bi mu ngi bari ci dëkk bi am na kuñ ci teg loxo sax waaye loolu yëpp xam naa duñ ci mun a xuus tey du ñàkk beneen yoon incha allah dañ ci gën a mun a ñëwaat ci programme bi ñu gërëm leen bu baax ñu gërëm Piaro Superintendent Lamin Ndiaye moom mi nga xamante ne moom moo fi teewal Gambia Police Force saa su nekk every week ñu bokkam moo waxtaan ci réew mi wax wàllum kaaraange waaye yenn yi nga xamante ne jàpp nañ ne dafa itteel nit ñi te mu nekk lu am solo ñu jàpp nañ war a wax gën a yeete gën a yégal tamit nit ñi ñu gën a fagaru